Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Gott sei Dank, es ist Freitag und ich freue mich schon auf das Wochenende. Und wie ist es mit Ihnen? Freuen Sie sich auch auf das Wochenende? Ja, Ja. das ist für mich Glück. Ja? Das Alltag ist eine Wochenende. Der Nein, Alltag ist ein Wochenende. Ja. Jeder Tag ist Wochenende. jeder Tag. Ja. Okay, dann beginnen wir mit unserem glücklichen Thema. Was sagen Sie zum Thema Glück? Ich glaube, Neha und Niraj haben noch nicht ihre Beiträge gelesen. Ja, wer möchte beginnen? Moment, ich teile jetzt meinen Niraj. Was bedeutet Glück für dich? Was ist Glück für dich? Wir sind alle ganz Ohr. Moment. Was ist oder Tastatur umstellen auf Deutsch. Ja. Ist oder bedeutet Glück für dich. Wir sind alle ganz Ohr. Verstehen Sie das? Wir sind alle ganz Ohr. Ja, Glück ist für mich meine Lieblingsgerichte beim Fernsehen. Ich bin glücklich, wenn ich keine Hausaufgabe habe, wie Shraddha gestern gesagt hat. Wenn ich mein Diplom schnell und ohne Stress bekommen könnte, wäre ich die glücklichste Person in der Welt. Okay. Also da hast du keine Aussichten. Also das ist nicht möglich. Okay. Deshalb habe ich Konjunktiv 2 benutzt. Ja, kannst du das, hast du noch etwas geschrieben oder? Ist das Nein, das ist alles. Dann kannst du das wiederholen einmal. Ja. Glück ist für mich meine Lieblingsgerichte beim Filmsehen essen. Beim Film sehen. Ja. Ja, ja, es kann ein bisschen anders, wir können das ein bisschen anders formulieren. Glück ist für mich meine Lieblingsgerichte essen und dabei einen schönen Film sehen. Ja. Ich bin glücklich, wenn ich keine Hausaufgabe habe, wie Shraddha gestern gesagt hat. Ja, gut. Wenn ich mein Diplom schnell und ohne Stress bekommen könnte, wäre ich die glücklichsten Personen in der Welt. Ja, wäre ich, was ist, how many persons do you want to be? Just one. So why are you saying Personen? Oh, yes. And what is the gender of person? Der Person? Nein. I think it's die Ist immer die Person. Ist immer der Mensch, aber die Person. Okay. Ja? Die And Person. wäre ich, what verb is wäre? What is the original verb? Sein? Sein, yeah. And what do we know about sein? In terms of objects, accusative, dative, etc. Cannot take an object. Whatever is there with sein will be the subject. Okay, so the sentence is good. Wenn ich, kannst du mal sagen, wenn ich Wenn ich mein Diplom
Moment, mein Diplom ohne Schnell. Stress. Ohne Stress bekommen könnte. Schnell und, Moment, schnell und ohne Stress bekommen könnte, wäre ich Die glücklichste Person in der Welt. gut, glücklichste Person der Welt. In both sentences, the subject is I, and I would be the happiest person in the world. So we have seen that I and the happiest person are actually the same entity. It's not an object. So the verb sein, the verb to be, is an intransitive verb. It will never take an object. Okay, so that remains in the nominative case. You got it? Ja, das ist klar. Ja, sehr gut. Ja, Neha, was hast du geschrieben? Ja, also Glück für mich ist die kleinen Dinge. Ich bin zufrieden damit, gut zu essen, gut zu schlafen und viele Bücher zu lesen. Für mich bedeutet Glück, morgens um 6 Uhr Kaffee zu trinken und einen guten Roman zu lesen. Alle schlafen und ich kann die Stille genießen. Ich freue mich, wenn es Wochenende ist und wenn es regnet auch. Dann kann ich nichts tun, weil das Wetter angenehm ist. Okay, das ist auch sehr gut. Ja, Sie haben alle sehr gute Gedanken über Glück. Ja, das sind sehr gute Ideen von Glück. Aber wir müssen das noch einmal hören und einiges davon auch an die Tafel schreiben. Ja, kannst du das wiederholen, bitte? Ja, Glück ist für mich die kleinen Dinge. Glück, die kleinen Dinge sind plural, ne? Ja, Also die kleinen Dinge sind eigentlich Glück für mich. die kleinen Dinge Moment, sind eigentlich wir schauen das Glück jetzt gleich für auf. mich. Du kannst auch mit Glück beginnen. Glück sind für mich die kleinen Dinge im Leben. So it should be Glück ist, right? Isn't the Ja, ich habe das nicht verstanden. Nein. Die kleinen, was wir sagen eigentlich, die kleinen Dinge sind Glück für mich. Ah, okay. What it's simple. Happiness for me is the small things in life. in English? Yeah. No. The Happiness small No, things are happiness The for me. subject is the Happiness small is things. Glück sind für mich die kleinen Dinge im Leben. Glück ist für mich. No, I would still go with. Yeah. So I would still say that if it is going to be followed by a plural, then we go with the plural for the verb. Glück sind für mich die kleinen Dinge im Leben. Shashirika, was sagst du dazu? Hast du eine Meinung? Also wie Sie gesagt haben, vielleicht was wir im Sinn haben als Subjekt. Also wenn wir Glück als Subjekt haben, ja, Glück ist für mich oder Glück liegt für mich in kleinen Dingen. Ja, das ist okay. Glück liegt in kleinen Dingen, das ist klar. Aber wenn Glück und die kleinen Dinge eigentlich dieselbe Entität sind, dann konjugieren wir das Verb für das Singular oder für den Plural. Für den Singular oder für den Plural. Ja, das werden wir klären, vielleicht ein bisschen später. Okay? Wo ist Neha? Ah, ja, ich bin hier. Ja, also wir bleiben im Moment, momentan bleiben wir dabei. Glück sind für mich die kleinen Dinge im Leben. Für mich klingt das richtiger als Glück ist für mich die kleinen Dinge im Leben. Ja? Ja. Und deshalb bleiben wir dabei. Und
Ja, was sagst du noch? Kannst du Ich weiterlesen? Ich bin zufrieden damit, gut zu essen, gut zu schlafen und viele Bücher zu lesen. Sehr gut. Für mich bedeutet Glück, morgens um 6 Uhr Kaffee zu trinken und einen guten Roman zu lesen. Morgens um 6 Uhr einen Roman zu lesen? Ja, Okay. Interessante Idee. ich kann nicht spät ins Bett gehen. Also ich stehe auf. Ich stehe früh auf. Okay. Alle schlafen und ich kann die Stille genießen. Ja, gut. Ich freue mich, wenn es Wochenende ist und auch wenn es regnet. Dann kann ich nichts tun, weil das Wetter angenehm ist. Ja, gibt es eine Kausalität zwischen Nichtstun und angenehmem Wetter? Yeah, not really. Then I can do nothing because the weather is nice. I would say both are so pleasant that it would be an und. Okay, it would be an addition. Ich kann nichts machen und das Wetter ist angenehm. Okay, das geht. Ja, also ich würde da weil nicht benutzen, ich würde da und benutzen. Denn die beiden sind eigentlich positiv, oder? Ja. Und auch wenn das Wetter, also Kishore kennt das und Shashireka und alle wir, die in Chennai leben, alle wir, die das Glück haben, in Chennai zu leben. Ja? Wir wissen das, dass wir, auch wenn das Wetter unangenehm ist und besonders, wenn das Wetter unangenehm ist, tun wir nichts. Sehr gerne. Ja? Und da gibt es eine ganz bestimmte Kausalität. Ich mache nichts, weil das Wetter unmöglich ist. Also es ist unangenehm und unmöglich. Da kann man sagen, weil. Ich tue nichts, weil. Aber ich tue nichts, weil das Wetter angenehm ist. Was möchtest du? Also ist wenn besser? Wenn ist okay, ja. Okay. Wenn ist okay. Wenn das Wetter angenehm ist, habe ich keine Lust. Sehr gut, keine Lust. I don't Etwas feel zu like doing machen. anything. Etwas zu machen, zu arbeiten oder zu lernen, etwas zu machen. Ja? Yeah. What is that one? I think we have done the verb, which is, I mean, it's an irony that it's a verb because it means actually to do nothing. Faulenzen. Faulenzen, sehr gut. Faulenzen, ja. Ich faulenze sehr gern. Ja? Besonders wenn das Wetter angenehm ist. Das ist okay. Okay. Sehr gut. Ist das alles? Mit der Aufgabe 5. Gestern haben wir das hier gemacht. Ja, wir haben gesehen, wie man etwas begründet mit weil oder da. Und man hat auch andere Möglichkeiten, die Begründung auszudrücken. Zum Beispiel mit denn oder mit deshalb oder auch mit dem Ausdruck aus diesem Grund. Heute gehen wir rüber zu 5a. Öko-Vergleiche. Lesen Sie die Sätze zu den Texten und kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Nehmen Sie sich eine halbe Minute Zeit oder eine Minute Zeit und lesen Sie die Sätze durch. Markieren Sie richtig oder falsch und dann
können wir die Sätze zusammenlesen und Komparative und Superlative notieren. Also ich schweige jetzt für 1 Minute. Okay, Lakshmi, kannst du beginnen? Kannst du den ersten Satz lesen? Ja. Duschen ist für die Umwelt schlechter als Baden. Das ist falsch. Ja, sehr gut, das ist falsch. Duschen ist für die Umwelt eigentlich besser als Baden, nicht? Ja? Shraddha Nummer 2. Ein heißes Bad braucht so viel Energie wie 120 Stunden Celsius. Das ist richtig. Ist das richtig? Mit der Energie, die man für ein heißes Bad braucht, könnte man 120 Stunden Fernsehen. Ja, das ist richtig. Pranati Nummer 3. Heute kann man effizientere Geschirrspüler kaufen als früher. Das ist richtig. Das ist auch richtig. Sehr gut. Vibhu Nummer 4. Von Hand zu spülen ist am umweltfreundlichsten. Falsch. Das ist falsch, ja. Wenn man von Hand spült, wenn man das Geschirr von Hand spült, dann verbraucht man oft viel mehr Wasser, als man bei einem Geschirrspüler braucht. Okay? Dann Rasika Nummer 5. Ja, ich habe den Text nicht gelesen, but I can try this. Ja. Gedruckte Bücher haben immer eine bessere Ökobilanz als E-Books. Das ist richtig? Nicht. Das ist hier. Buch oder E-Book. Das ist der Text. Sie lesen mehr als 10 Bücher pro Jahr, dann sind Sie mit einem E-Book-Reader auf der ökologisch korrekteren Seite. Ja? Ja, wenn Sie nicht mehr als 10 Bücher pro Jahr lesen, wenn Sie weniger lesen, dann ist es okay, dann ist es egal. Es ist egal. Doesn't Equal? matter. Yeah, it's all the same. Es ist egal. It's equal, ja. Okay. It is comes from French, Egalité. Es ist egal, ob man jetzt ein gedrucktes Buch hat oder ein E-Book hat. Ja? Aber wenn man mehr als 10 Bücher pro Jahr liest, dann ist ein E-Book-Reader besser. Aber nicht immer. Okay. Das heißt, wenn der Satz lautet, gedruckte Bücher, Printed Books, haben immer eine bessere Ökobilanz als E-Books, das stimmt nicht. Das ist falsch. Okay? Ja, okay. Gedruckte Bücher haben manchmal eine bessere Ökobilanz als E-Books, aber nicht immer. Ja. Okay, gut. Und dann Kishore, Nummer 6. Eine Stofftasche zum Einkaufen mitzunehmen ist die umweltfreundlichste Alternative. Richtig? Ja, Stofftasche Stofftasche. und Alternative. Alternative. Ja, Alternative. Okay, das ist richtig. Ja. Okay. Markieren Sie in den Sätzen die Komparative und Superlative. Ja, Neha, Nummer 1 ist schon da, schlechter als Baden. Nummer 2. Die Komparativ hier. Es ist so viel Energie. Ja, so viel Energie wie, so viel wie. Also es hat eigentlich keine Komparativform hier. Es ist nur ein Vergleich
Nummer 3. Neeraj. Ja, der Komparativ ist effizienter als. Effizienter. Ja, effizienter. Effizienter Können wir auch als. markieren gleich. Moment. So viel Energie wie. Pranati Nummer 4. Das ist Superlativ, umweltfreundlich. Am umweltfreundlichsten. Shraddha Nummer 5. Bessere als. Komparativ, bessere. Ja, und Rasika Nummer 6. Ja, umweltfreundlichster. Ja, die Das- umweltfreundlichste. Ja, das Also- ist komparativ. Das ist? Komparative, Das ist Superlativ. okay. Mit ST am Ende. Okay. Am umweltfreundlichsten oder die umweltfreundlichste Alternative. Okay. So if it ends with an ER or an R, that is the comparative. And if it ends with ST or STEN, that is the superlative, is it? See, the comparative and superlatives in German are actually quite, well, not similar, but not particularly different from English. So, for example, if you have long, longer, longest in English, in German you have lang, länger, am längsten. So the ST and ER, which are the kind of markers for comparative and superlative in English, similar markers you have in German. Okay. One of the things that happens is that in many cases the vowel can change. Like, for example, lang. Lang, länger, am längsten. Kurz, kürzer, am kürzesten. Gut. Gut. Komparativ. Tutor? Besser. Besser. Okay. Am best. You write out the one for schwer as well, sir. I forget what the comparative was. Schwer. Schwerer. Okay. Thank you. Am schwersten. Hoch. Höher. Very good. So here not only the vowel but also the consonant changes. Okay. What is the meaning of hoch? High. Hi. High. Höchst. So Rasika, schwer, schwerer, am schwersten. This is a regular comparative superlative form. The others that you see on the screen on our whiteboard, they are irregular because there's a change in the vowel, there's a change in the consonant. In gut, besser, there's a change in everything.
But that's so in English as well. I mean, you have good, better, and best in English. Yeah. Okay, there are comparative superlative forms which we have to learn. At least the first 20-25 we learn by heart, and then it kind of settles down into a pattern for us in our mind. And so what we are learning here is actually the adverbial forms, okay, of comparative and superlative. Am höchsten, am schwersten is like saying this is the best, or this is the most difficult, this is the highest, okay, or that river is the longest. Yeah, this text is the shortest. It is like using the these qualifiers as adverbs or adverbially. That we have learned in A2, in German 2 we have learned that. Now what we're learning is to use these comparative and superlative forms as adjectives. Okay. So instead of saying that river is the shortest or the longest, we are saying the longest river is what? The Amazon? Or is it the Nile? Or the Nile. The Nile. The Nile, okay. I think by volume, the biggest is the Amazon, right? Yeah, the Amazon is the largest basin. Yeah, okay. But otherwise the Nile, yeah. The Blue Nile, White Nile, and all sorts of different Niles coming together. And yeah, so we're now learning to say the longest river is the Nile. Okay. Or the most difficult grammar is German grammar, or something like that. The most difficult grammar. Or if I say that German grammar is the most difficult, then I'm using difficult in an adverbial way, as an adverb. Die deutsche Grammatik ist am schwersten. Okay. Why do I want to say deutsche Grammatik? We say die englische Grammatik. Die englische Grammatik ist am schwersten. Das ist Glück für die Deutschen. Ja? Wenn wir sagen, die englische Grammatik ist am schwersten, das ist Glück für die Deutschen. Die Deutschen wären glücklich, wenn sie das hörten. Die englische Grammatik ist am schwersten. Oder die englische ist die schwerste Grammatik. Yeah, so anyway. And the Nile is the longest. Here I'm using lang, länger, am längsten as it is over here, without any changes, without any inflections at the end. Because they are used adverbially. But the moment what we're learning now is comparative and superlative for dem nomen. When they come before the noun, they become adjectives. And so if you compare your adjective endings, for those who have done it formally with me, if you compare your adjective endings, the table, then you'll find der Fluss, der lange I, der Mann, der alte Mann, der längste Fluss, ein alter IR Mann, ein langer Fluss. Is that conceptually clear? Yeah. Yeah. Yeah, and also for those who have not done it formally, basically you have to just remember, like in many Indian languages, German language also, the adjectives are inflected depending upon the gender, number, case of the nouns that they are qualifying. And also
whether the noun is marked by a definite article or an indefinite article or a possessive article or a negative article or a demonstrative article. Okay, so there are several ways in which the man can be der Mann, ein Mann, mein Mann, dein Mann, dieser Mann, kein Mann. So there can be several ways of denoting man with an article, and so the ending of the adjective will depend on the article, on man as because it is singular masculine, that is number and gender, and on which case it is in, whether it's subject or object. Okay. This is all that we have to understand or accept, not even understand, we have to accept it. And then we need to learn the basic adjective endings by heart. I have also marked out adjective endings today for doing that today in a nutshell, because we need to go revisit that once while doing this. But whatever I've written here in terms of comparative and superlative, is that okay? Is that clear? Yeah. Then we go back to our textbook. Ja, welche Sätze passen zu der Regel? Die Regel ist, Komparative und Superlative, die vor Substantiven stehen, the comparative and superlative, which stand or are before the nouns, die vor Substantiven stehen, haben die gleichen Endungen wie Adjektive. Okay, they are actually adjectives, so they'll have the same endings as adjectives. So zum Beispiel, heute kann man effizientere Geschirrspüler kaufen als früher. Yeah, a ending, because die Geschirrspüler, effiziente Geschirrspüler, effizientere Geschirrspüler. Geschirrspüler is meant here as a plural and not as singular. Okay, that's why the ending is E. Which other sentence has the same? Eine bessere Ökobilanz. Eine bessere Ökobilanz. Gut. Die Bilanz. Die Ökobilanz. Eine bessere Ökobilanz. Gut. Und? Sorry, somebody said something? Gedrückte Bücher. But it is not, gedrückte Bücher has an ending, but it is not this thing. It is not what you call, not comparative or superlative. Yeah. There is one more. Die umweltfreundlichste Alternative. Ja, richtig. Die umweltfreundlichste Alternative. Komparativ und Superlativ vor Substantiven. Der Geschirrspüler ist besser. Der Geschirrspüler ist die bessere Wahl. Stofftaschen sind am besten. Stofftaschen sind die beste Alternative. Keine Endung haben mehr oder weniger oder auch viel. Wenn man von Hand spült, verbraucht man mehr Wasser. Mehr and weniger will not have any endings. Okay. When it has to deal with mehr, actually always, but weniger, when it is a quantity, it will not have any ending. Like feel also, when it's a quantity, whether you drink milk or you eat cake, milk is feminine, cake is masculine, but ich esse viel Kuchen und ich trinke viel Milch. The viel will not have an ending. Okay, because it is a quantity.
if it is if it's what is the word countable? Anyway, if you can count something, then that will have an ending. Otherwise, it will not have an ending. Okay. Itself something. Erzähl. The German word is clear to me. Zählbar und unzählbar, but I couldn't get the English. Okay. Dann können wir beginnen mit Kishore. Kannst du den ersten Satz lesen, bitte? Schon wieder höhere Preise. Bus und Bahn werden teurer. Ja, ist klar. Bus und Bahn werden teurer. Schon wieder höhere Preise. Ihre alte Waschmaschine verbraucht zu viel Strom. Wir haben die modernsten Geräte auf dem Markt. Okay, wir haben die modernsten Geräte auf dem Markt. Gut, die modernsten Geräte. Neeraj? Autofahren ist schlecht für die Umwelt. Wann gibt es endlich umweltfreundlichere Autos? Ja, noch einmal bitte. Wann gibt es? Umweltfreundlichere Autos. Mit Den E. ending. Ja, Ja, gut. Wann gibt es endlich umweltfreundlichere Autos? Ja, Rasika? Ja, Sie wollen im Frühling mehr Rad fahren. Bei uns finden Sie die schönsten Fahrräder und viele Modelle als in anderen Geschäften. Und bei uns finden Sie wollen im Frühling mehr Rad fahren. Bei uns finden Sie Die schönsten Fahrräder. ja, Fahrräder, Plural, mit die. Whenever a plural has a definite article, always ending is N, irrespective of the case. Okay, die Ja. schönsten Fahrräder Sehr gut. und viele Modelle. Und Viele Modelle. viele in superlative would be? Viele. Moment, no. We have to do that. We will do it here. Okay. Viel mehr. Okay. And meisten. Yeah. Also, Okay, should I read the whole thing again? ja. Okay, bei uns finden Sie die schönsten Fahrräder und mehr Modelle als in anderen Geschäften. Sehr gut. Und mehr Modelle als in anderen Geschäften. Okay. Ja. Neha, Nummer 5. Bei uns gibt es das gesündeste Obst und Gemüse, alles aus der Region. Ja, das gesundeste. Ja. Mit einem E. Ja, Hast du das schon nachgecheckt? nein, das mit das in Nominativ Case hat E am Ende, ja? Ja, ja. Das gesund. Inflexion, schwache Inflexion. Komparativ. Gesünder. Gesündere. Superlativ. Am gesündesten. Ja, okay. Das ist richtig. Noch einmal bei uns. Bei uns gibt es das gesündeste Obst und Gemüse, alles aus der Region. Ja, das gesündeste. Gesündeste. Yeah, with das and
nominative, ending is E. So is there an umlaut over the U? Beide sind möglich. Okay. Siehst du? Yeah. So, excuse me, so for the root form of the verb, I mean, word, is it okay to use the umlaut or not? I mean, are both forms valid? Gesund and gesund. No, gesund is gesund, ohne umlaut. Okay. Ja.